English online class. Previous day we discussed the best investment I ever made that we completed. Today we can go through the textual activities of this topic. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Okay, let us start. Act number 1. How does the writer contrast the past and the present lives of Mr. John? മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Pick out appropriate sentences or expressions from the story and complete the following table. പ്രയോഗങ്ങളോ സെൻറ്റൻസുകളോ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക, എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുക. 2 columns, first one past, second one present. Example 1 is there. The young man had fallen victim to the loose society of the streets. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ അതിനിരയായി, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത് അതിന് കഴിഞ്ഞ കാലമാണ്, ഭൂതകാലമാണ് അല്ലേ. Then presentൽ interested to study the methods employed in dealing with cases of backward, maladjusted and delinquent youth. ഇപ്പം ഇപ്പോഴെന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഈ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളെയും അല്ലേ, കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. It is the 2 sentences, both past and present. Now we can just write another one. He had made bad companions and begun to bet on horses to taste pleasure for beyond his means. അപ്പം അദ്ദേഹം മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടു. അങ്ങനെ അവിടെ കുതിരപ്പന്തയത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മത്സരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അതതിന് കഴിഞ്ഞ ഭൂതകാലമാണ്. Present. He and his wife have been active for the past 15 years in the field of youth welfare. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ദിസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ സെൻറ്റൻസസ് that past and present from the story. Okay, like this, idupole. Then 2, do you think the title the best investment I ever made is a appropriate to story? Why? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് തലക്കെട്ട് ഇതിനോട് ചേരുന്നതാണോ, യോജിച്ചതാണോ, എന്തുകൊണ്ട്? കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക. First one, what does the word investment mean with special reference to the story? ഈ കഥയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഈ കഥയിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദ അതർ മീനിങ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ പാഠഭാഗത്തിലല്ലാതെ മറ്റു അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേറെ എന്താ അർത്ഥങ്ങളുള്ളത്? വൈ ഡസ് ദ നറേറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ഈ ഒരു നിക്ഷേപം അത് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്, മുന്തിയതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം? ഡിസ്കസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് എ ബ്രീഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ബിഫോർ ദ ക്ലാസ്. ചർച്ച ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുക. യു മേ ആൾസോ റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ. ഈ എല്ലാ പോയിൻറ്സും ഈ ഒരു തലക്കെട്ടിൻ്റെ യോജിപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. യെസ്. Then 3, read the following description from the story. He was in his early 40s, rather short in build, with a fair complexion and clear blue eyes. His thin hair had begun to recede from his forehead. His dark suit, sober tie and rimless spectacles gave evidence of a serious and reserved disposition. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ജോണിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ്. ഡിസ്കസ്. ഹൗ ഡസ് ക്രോണിൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ജോൺ? ജോണിനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ വേർഡ്സ്
which author uses to describe the hair, eyes and complexion of Mr. John. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളെക്കുറിച്ചും മുടിയെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊലി നിറത്തിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now read the details given about the person shown in the pictures. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. He was a very old shriveled man whose villainous looking and repulsive face was obscured by a quantity of matted red hair. Shriveled, to become dry അല്ലേ, become dry ഉണങ്ങിയ. ഷ്രിവൽഡ് മാൻ ഉണങ്ങിയ എനിക്ക് വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പൾസീവ് ഫേസ്, റിപ്പൾസീവ് എക്സ്ട്രീംലി അൺപ്ലസൻറ്റ്, സന്തോഷമില്ലാത്ത, അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമില്ലാത്ത എന്നർത്ഥം. മുഖം അങ്ങനെ എഴുതും, മുഖം സന്തോഷമില്ലാത്തതാണ്. ദെൻ ഒബ്സ്ക്യൂർ, ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രം ബീയിങ് സീൻ ഓർ ഹിയർഡ്. മാറ്റഡ്, നോട്ട് ഷൈനി, തിളങ്ങുന്നതല്ല. ഓക്കെ, തിളക്കമില്ലാത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. മാറ്റഡ് റെഡ് ഷെയർ, തിളക്കമില്ലാത്ത ചുവന്ന മുടി, ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഹെർ ഫേസ് ഈസ് ചിയർഫുൾ ആൻഡ് റേഡിയൻറ്റ്. റേഡിയൻറ്റ് മീൻസ് വെരി ഹാപ്പി, സന്തോഷമുള്ളതാണ്. ഷി ഹാസ് എ ബ്രോഡ് ഫോർഹെഡ് വിച്ച് ഈസ് പാർഷ്യലി ഹിഡൻ ബൈ ട്രെസ്സസ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഹെയർ. സ്വർണ്ണനിറത്തിലുള്ള അവരുടെ നീണ്ട മുടി അവരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം അവിടെ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹെർ ബ്ലൂ ഐസ് ലുക്ക് കീൻ ആൻഡ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ക്ലൂസ് ടു ഹെർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി. അല്ലേ, കണ്ണുകളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹെർ ലോങ് നോസ് ഈസ് അനദർ പ്രൊമിനൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹെർ ഫേസ്. ഹെർ സ്മൈൽ ഈസ് വാം ആൻഡ് പ്ലസൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ രണ്ട് ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ്. ഡു യു നോ നെയിംസ് ഓഫ് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ പിക്ചേർഡ് ഹിയർ? ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഫാജിൻ ഓഫ് ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് J.K. Rowling. ഓക്കെ, J.K. റോളിങ്ങും ഫാജിൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്, ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റിലെ ഫാജിനുമാണ്. ഹു ബിക്കെയിം ഫേമസ് ബൈ ഹാരി പോട്ടർ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് നോവൽസ്. ഹാരി പോട്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു നോവലിലെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്, സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടത്. Now prepare a brief description about your friend or a film star. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ചോ ഒരു സിനിമ താരത്തെക്കുറിച്ചോ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കുക. ഇതേപോലെ. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആക്ടിവിറ്റി 4. From a state of loss and despair, John came to a life of success and joy. He intervened wholeheartedly to bring about a change in the miserable life of many young men. What helped him do so? What lesson do we learn from the eventful life of John? Discuss. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശയിലും നഷ്ടപ്പെടലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ പല ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. എന്ത് ഗുണപാഠമാണ് അദ്ദേഹം സംഭവപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്? ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ, പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ചർച്ചയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, പ്രസംഗം. സ്വന്തം കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും നല്ല സഹായം തന്നെയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗമാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, യെസ്, can see the model. Okay, yes, activity 5. The story is told from the point of view of the narrator. This is called the first person point of view. The pronoun used here is I. ഈ കഥ പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now change the perspective of the narrative to the third person point of view using the pronoun he and narrate the events in the story. You may begin like this. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കഥയെ തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേഷനാക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഐ എന്നതിന് പകരം എന്താക്കി മാറ്റണം? ഹി എന്നാക്കി
മാറ്റി എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് ദ narrator's voyage. Suddenly he became aware that one of the passengers was watching him closely. കണ്ടോ, ഹിം, ഹി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇതേപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. You may present the story before the class. Try to make your narration effective using appropriate gestures, facial expressions and tonal variations. Okay, ശബ്ദ വ്യതിയാനത്തോടു കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു നരേഷൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുക, അവതരിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 1.6. Go through the following theory. Saturday, 23rd August. What a terrible experience. In that moment of despair, I tried to embrace death. Hope came in the form of the surgeon and the doctor. They saved my life. The landlady also helped me. I will never again follow that dark and evil life of mine. Definitely I will change, just like the doctor, the surgeon and the landlady. I will also try to change the lives of many, thus bringing light to others. Now I see that the light never fades out. This is the model of a diary. In which period of his life do you think Mr. John wrote this diary entry? Why? ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയ എൻട്രിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിൽ നല്ല ജീവിതം കിട്ടി, ആ ജീവിതം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഡയറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Come on, imagine that Mr. John, after meeting the narrator for the second time, write his diary. What would be the possible diary entry? Write it down. അപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടം അദ്ദേഹം ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ തവണ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥകാരനെ അദ്ദേഹം കാണുകയാണെങ്കിൽ, നരേറ്റർ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ആ സമയത്തുള്ള സാധ്യമായ ഡയറി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ 7th one. Drug addiction and alcoholism are major social issues today. അല്ലേ, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടലും മദ്യപാനമൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ്. A program is to be held in the school campus to make the children aware of the dangers of these issues. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ അപകടത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ചില സ്കൂളിലെ ചില ക്യാമ്പസ്, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പരിപാടികൾ. The following are some of the activities that can be conducted to create awareness. താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ്, ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സെമിനാർ, പോസ്റ്റർ ഓർ കൊളാഷ്, കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ്സ്, സ്കിറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ, എക്സെട്ര. സ്ക്രീനിങ്, ഫിലിംസ്, short videos. Select any one of this and prepare it. You may present it before the class. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെമിനാറോ പോസ്റ്ററോ കൊളാഷോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്യപാനത്തെയും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള അവബോധം ഉളവാകുന്ന ആ പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ, സെമിനാർ ആണെങ്കിൽ സെമിനാർ തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്. Let's learn more about words. Activity 1. Read the following sentences from the story. He was by profession a solicitor. I was a young doctor at the time. It was a sergeant of police. Okay, then the words given in bold refers to various professions. Solicitor, doctor, surgeon. വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ മേഖലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം. The names of different professions are given on the left column and the details are given on the right. Match the items by drawing lines. അപ്പോൾ അത് യോജിച്ച രീതിയിൽ ചേർത്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഇടത് കോളത്തിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ജോലിയും അതിൻ്റെ വിവരണം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉചിതമായത് നേരെ ചേർത്ത് എഴുതുക. എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് വൺ, അക്കൗണ്ടൻറ്റ്. Okay, accountant is a person who works with the money and accounts. That is accountant. Astronomer is a person who studies stars and universe. Then botanist,
Botanist is a person who studies plants. Carpenter, a person who makes things from wood. Carpenter is a person who makes things from wood. Then dentist is a person who can fix problems of your teeth. Then firefighter. Then electrician is a person who works with electric circuits. Then firefighter, a person who puts out fire. Hairdresser, a person who cuts your hair or gives it a new style. Okay, that's all. Next one, 2. Look how the words in the first paragraph of the story are categorized into 2 word classes in the following table. On the second day out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed. I wanted to rest to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. I gave no sign of having noticed the man. You have already learned that the words you use in your speech and writing belong to different categories. The word categories are classes like determiners, pronouns, prepositions, and conjunctions are closed word classes. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് determiners വരാം, pronouns വരാം, prepositions വരാം, അല്ലെങ്കിൽ conjunctions വരാം. They are also called because no new word is added to such cases in the course of time. But in word classes like nouns, verbs, adjectives, and adverbs, these new words are being added. Such cases of words are termed as open word class. ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് വേർഡ് ക്ലാസ്സും ഓപ്പൺ വേർഡ് ക്ലാസ്സും. ക്ലോസ്ഡ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ വേറെ എന്തെന്നില്ല, പുതിയ വേർഡുകളൊന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. പുതിയ വേർഡുകൾ ചേർക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക, ഓപ്പൺ വേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം. A few examples for each word class are given in the table below. Pick out more examples from the story and fill the table. Closed word classes to contain determiner, pronoun, preposition, conjunction. Example: the is the determiner, pronouns I and me, preposition on and out, conjunction is that. Okay, can I write another one? A, then he or his in preposition column, of, in, for, conjunction, when. Okay, and but conjunction ആയിട്ട്. Okay, then open word classes. Open word class വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Noun, verb, adjective, adverb. Noun: New York, passenger, shipboard. Another one: silence, sergeant, shilling, life. The verb: make, watch, give. The next one: asked, had, stolen, sounded, had thrown. So the verbs. Then adjective: round, casual, long, little. Then hatching, pitiful, paltry. Adverb: suddenly, closely, then gruffly, then almost, away. That is the adverb. You can write like this. Then 3, read the following sentences. Listening to a single story is a refusal of truths. Uploads of audience energized the athletes. Racism had deeply affected the life of the African Americans. Freedom is the birthright of an individual. Nightingales have a musical voice. Climate change threatened the life on earth. These paintings are very creative. Each of us should be a protector of nature. An argument against fossil fuel consumption is stronger, yes, nowadays. So here some words are there: refusal, energize, racism, freedom, musical, threaten, creative, protector, argument, diffidence,
enlighten, awkwardness, organization. These are the words. Pick out the words highlighted in the sentences and complete the table. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ടിയോടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അത് ടേബിൾ പൂർത്തീകരിക്കുക. വേർഡ്, റൂട്ട് വേർഡ്, സഫിക്സസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ, refusal. Refuse is the word, then root word refuse, then suffix is al. Next one, energize. Energy is the root word, ise is the suffix. Racism. Race is root word, ism is the suffixes. Freedom. Freedom. Free is the root word, dumb is the suffix. Musical. Music is root word, al is suffix. Threaten. Threat is root word, en is suffix. Creative. Creates, ive. Then next one, protector. Protect, or. Argument. Argue, then ment. Diffidence. Diffident, then ce. Enlighten. Enlight, en. Awkwardness. Awkward, ness. Organization. Organize, ation. Okay, these are the things. The next one, the root words had changed its form or class after suffixation. Categorize them on the basis of derivation as shown in the table below. ഇനി ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നോൺ സഫിക്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്, വെർബ് സഫിക്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് സഫിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഈ ഒരു വിഭജനത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു വിഭാഗമായിട്ടും ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുക. നോൺ ഫ്രേസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? റെഫ്യൂസൽ, ദെൻ റേസിസം, freedom, protector, then argument, diffidence, then awkwardness, then organization, then verb suffixes energize, threaten, enlighten. ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊക്കെ നൗണാണ്, നാമങ്ങളാണ്. ദെൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്, നാമവിശേഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നവ. മ്യൂസിക്കൽ, ക്രിയേറ്റീവ്, ഇതൊക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 4, fill in the following passage using appropriate words from the box below. ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദമായ വാക്കുകൾ വിട്ട ഭാഗത്ത് ചേർത്തെഴുതുക. മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ്, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള. പാൾട്രി, തുച്ഛമായ. ഡിസാമിങ്, സന്തോഷം നൽകുന്ന. ഗോ ഓൺ, കണ്ടിന്യൂ. ഔക്വാർഡ്നെസ്, മനപ്രയാസം. ജെന്യൂൻ, ശുദ്ധമായ, യഥാർത്ഥമായ. ഇമ്പോർച്ചുനേറ്റ്, അലോരസപ്പെടുത്തുന്ന. ഗിവ് അപ്പ്, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട. ടീഡിയം, ബോർഡം. അപ്പാരൻ്റ്ലി, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ. ഇനി ഇത് വിട്ട ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് എഴുതുക. കമോൺ. ദ ഡാഷ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഹാസ് ബീൻ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ബൈ മെനി. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്? ഓക്വാർഡ്നെസ്. ഓക്വാർഡ്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഹാസ് ബീൻ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് മെനി. ദ tedium of people face there is mainly out of the importunate curiosity of the visitors who come there. Many of the old people are maladjusted because of the long and solitary lives they have to lead there. Apparently, there are no genuine cases of abandoned parents because of the financial conditions of the family. Most of them are given up by their wealthy children. We have to go on enlightening our youths against the tendency to fly away from their parents. The paltry sum they send is nothing if they really know the value of the disarming smiles that bloom on the faces of their parents when they are properly cared for in their old age. I think all of you got the idea about this textual activities. Okay, the activities of this topic is over. You can continue the next class, the new topic. Okay, have a nice day. Thank you.